இப்போ நீ கம்பெனியை டேக் ஓவர் பண்ணுற, அப்பா கிட்ட பழைய எம்ப்ளாயிஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களாம் நீ சொல்கிறது கேட்பாங்களா அப்படியே? They did not accept me. Are they giving profits? Eventually, What is the success rate? 99% of startups fail. ஒரே ஒரு கேள்வி இல்லை அதில், அது ஓகேவா? ஐ வாண்ட் அன் ஆனஸ்ட் ஆன்சர். ஹவ் இஸ் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் இன் தமிழ்நாடு? எஸ்கேப் ஆயிட்டேனா? மச்சி, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங். நான் கூப்பிட்டோடனே வந்துட்டேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் டா. எனக்கு வந்து இன்றைக்கி என்ன டிஸ்கஷன் அப்படின்னா, ஐ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் பாலிடிக்ஸ், பிஸ்னஸ், க்ரோயிங் இன் அ பிஸ்னஸ் ஃபேமிலி. இது எல்லாமே நம்ம இத்தனை நாள் கேமராக்கு வெளியே பேசினதெல்லாம் கேமராவில் நான் பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ தாட் ஐ பிரிங் யூ பேக். இந்த வாட்டி வந்து லெட்ஸ் ரெக்கார்ட் திஸ். இட்ஸ் கோயிங் டு பி இன்ட்ரெஸ்டிங். இல்லை, எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன். யூ யூஸ் த டேர்ம் பாலிடிக்ஸ். ஷுர் இட்ஸ் கோயிங் டு பி இன்ட்ரெஸ்டிங். லெட்ஸ் டச் அப் ஆன் இட். லெட்ஸ் நாட் கோ டீப் இன் டு இட். நம்ம பேசின எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ முதல்ல உங்களுக்கு கேட்கணும்னு நினச்ச கேள்வி வந்து, இப்போ நான்லாம் வந்து நான் படித்ததுக்கும் செய்கிறதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. படித்தது இன்ஜினியரிங், ஆனால் செய்கிறது வந்து மீடியா, ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஆனால் நீ வந்து பிஸ்னஸ் அப்பா பண்ணுறாங்க, நான் எடுக்க போகிறேன்னு தெரியும். அதனால நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் படிப்பேன், நான் கரெக்டாக எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன் லைஃப்பையே நீயே செதுக்கிக்கிட்ட. How does it feel to have your life all figured out? See, I wouldn't call it that my life is figured out. I had a plan, at least, or rather I had a roadmap. Roadmaps are generally not that everything is figured out. இது எப்படி இருக்குன்னா, இந்த வழியில் போகணும், டைரக்ஷன்ஸ் கேட்போம், இந்த வழியில் போகணும், பட் எண்ட் கோல் அச்சீவ் பண்ணுவோமா முடியாதுன்னா அது அங்கே போனாலும் தெரியாது. ஸோ இட்ஸ் சம்திங் லைக் தட். So how does it feel போது, when I honestly speaking, compared to a lot of people, yes, I do feel lucky. I have no second thoughts about that, because most people are not lucky to be in a place where I am in. Whatever it is, படித்து முடிச்சுட்டு வந்தோடனே என் கிளாஸில் இருந்த ஒரு 95 or 98% of பீப்புளுக்கு இருந்த கவலை எனக்கு இருந்ததில்லை. that I have to get placed, I have to go for a job, I have to, close my education loan. I never had such pressures. So obviously, I don't know the other side of the coin. So I don't know to express how I feel about it. Only if I had already known the other side of the coin, I'd be able to give you a proper constructed answer for it. So I'm clueless. I only feel lucky. But அப்போ புரியலை, அப்போ அதர் சைட் ஆஃப் த காயின் தெரியாது, ஆனால் இப்போ தெரியும்ல. இப்போ how do you feel? See, again, அதுதான், I know, but I've never been in those shoes, right? I've seen people, I've known people, very close friends. இதெல்லாம் இருக்கும்போது வந்து சில டைம் நைட்டு when I'm going to bed, when I'm reflecting upon myself, my day, or my entire life, அப்போ அந்த டைமில் வந்து I'll feel lucky, I'll feel blessed, I'll thank God, because whatever ஆமாம் அப்பா செஞ்சார், I'm carrying it forward. It's not like I built everything from scratch. So that feeling of being blessed and being lucky is always there. Yeah, I'm happy that you feel lucky. ஏன்னா that leaves you out of the equation of having to carry it all on your shoulder. Of course, yes. Like I said, it was there for me already. I only had to ensure that I don't destroy it. Right. I didn't have to ensure that I'm taking it to the next level. That was my own choice, right? I had to ensure that I don't destroy it. So that was the expectation from your father? Not from my father, but in the society in general. Right. I've time and again said, if I fail, it will come across as somebody, a spoiled brat. அப்பா செஞ்சது எல்லாத்தையுமே கெடுத்த ஒரு பையனாக தான் I will be viewed in the society, right? So the only thing that I had to ensure is that I don't destroy it. Right. Which itself is a burden, la? Of course, yes. So like I said, நம்ம ஏதாவது தப்பாக போச்சுன்னா, அப்பா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு எல்லாம் வச்சுருந்தது எல்லாத்தையும் கெடுத்துட்டான் இந்த பையன். இதுதான் கிடைக்கிற பேர். ஃபஸ்ட் ஜென் ஆண்டர்ப்ரனர்னால் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான். ஃபஸ்ட் ஜென் ஆண்டர்ப்ரனர் கேன் நெவர் ஹாவ் தட் ப்ரெஷர். ஏன்னா இஃப் ஹி ஃபெயில்ஸ், ஹி ட்ரைட் அண்ட் ஃபெயில்டு. If he succeeds, wow, great, he did it all by himself. So I am walking in between, on a very thin line between success and failure, in terms of how the society will see me. Yeah. So, yeah, makes sense. Actually, எனக்கு வந்து
த சொசைட்டி சீஸ் மீ ஆஸ் சம்மன் ஹூ இஸ் ஆல்ரெடி சக்ஸஸ்ஃபுல். ஒன்றும் பண்ணல அப்படிலாம் பெருசாக, ஆனாலும் that's what they see because ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன். ஹியூமிலிட்டி. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. பட் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஐ சி தட். ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன்றப்போ ஏதாவது சின்னதாக பண்ணிட்டா கூட பெருசாக பண்ண மாதிரி பார்ப்பாங்க. செகண்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் பெருசாக பண்ண கூட அது அப்பா தானே பண்ணார் அப்படின்ற மாதிரி காட்டிடுவாங்க. தேர்ட் ஜென்ரேஷனை வந்து பார்ப்பாங்க. ஐம் நாட் கிடிங். பட் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் காட் இன் பிட்வீன் தட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் சக்ஸஸ், எக்ஸ்ப்ளோசிவ் க்ரோத் ரேட் and growing at a steady pace and all of that. But third gen வந்து they're anchored வந்துருவாங்க, at least from what I know and from my experiences. So being in the second generation is the most trickiest part. இப்போது நீ கம்பெனியை டேக் ஓவர் பண்ணுறப்போ அப்பா கிட்ட பழைய எம்ப்ளாயிஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களாம் நீ சொல்கிறது கேட்பாங்களா அப்படியே? Yeah, so when I was doing my MBA, we had this subject called organizational behavior, where we study about the culture of an organization, right? வந்துட்டு நம்ம தான் யூகேயில் எம்பிஏ படிச்சிருக்கோம். நிறையா ஐ ஃபேர்லி ஸ்டடிட் வெல் ஆல்சோ டியூரிங் மை எம்பிஏ டைம்ஸ். ஜஸ்ட் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் சொல்லிடுறேன், ஸ்கூல் ஐ வாஸ் வெரி பேட் ஸ்டூடெண்ட், பட் ஆஃப்டர் engineering, I mean, or at least during engineering, I picked up, passed out with very good grades in engineering and in MBA also. So I had a huge thing. இது ஏன்னா போய் சொல்கிறேன்னு நினச்சிப்பாங்க என்னோடய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம், இவன் எங்கே படித்தான் அப்படின்னுவாங்க. ஸோ telling it for them. What happened was, so when we do this organizational behavior, culture of an organization, இதெல்லாம் படிக்கும்போது வந்து I never really understood because practical sense it never made for me, right? So I came back, joined. The amount of pushback that I received from the people who worked with my appa is by far the greatest that I've ever seen in my, or rather encountered in my life. They did not accept me. They will not. In fact, every new year there used to be a small party that used to happen in my company. One person had even gone to my father and said, நீங்கள் திடீர்னு யாரையோ லண்டன்லேருந்து கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சு அவர் தான் ஈடின்னு சொல்கிறீங்க, அது எப்படி செல்லும்? So it's even gone to that extent. I've had people who worked for us come and tell me itself, எங்களுக்கு உங்களை ஃபஸ்ட்டு பிடிக்காமல் இருந்ததுங்க, பட் இப்போது நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்கள் பார்த்து எங்களுக்கு பிடிக்கும். ஸோ I had to prove myself and win their hearts. It was a pretty difficult journey. The first 2 years I was viewed as an alien in my company. Like, வேணாம், யார் அவர்கிட்ட என்ன கேட்டுக்கிட்டு சொல்லிக்கிட்டு செஞ்சுக்கிட்டு. That is something that it's a natural process. It will be there everywhere unless and until you are associated from the business right from a very small age. இல்லை இப்போது 3 வயசுலேருந்து 5 வயசுலேருந்து நீங்கள் அந்த பிஸ்னஸோடையே வந்திருக்கீங்க, ஸ்கூலுக்கு போகல, காலேஜ் போகல, பட் அங்கேயே இருந்திருக்கீங்கன்னா மேபி எஸ். பட் இன் மை ஃபேமிலி we had a very clear rule. My dad had a very clear rule. Until I finished my studies completely, he did not let me step foot inside the office. வருஷத்தில் ஒரு வாட்டி தான் ஆஃபீஸ் போவேன், ஆயுத பூஜை டைமில். அந்த டைம் தி என்டையர் ஃபேமிலி வில் கோ. அப்போ மட்டும்தான் போயிருக்கேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சம்மர் வெக்கேஷனில் உட்கார்றதோ, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு வீக்கெண்டில் போய் ஆஃபீஸில் உட்காருறது, இல்லை எங்கள் அம்மா எங்கேயாவது வெளியில் போகிறாங்கன்றனால நான் அப்பா கூட போய் ஆஃபீஸில் உட்காருறது, இஸ் நெவர் என்டர்டெயின்ட் ஆல் ஆஃப் தட். ஸோ பீப்புள் அட் ஒர்க் ஹவ் ஆல்சோ நெவர் சீன் மீ. தே ஒன்லி சீன் மீ ஆஸ் a little boy who comes there during the பூஜை ஃபெஸ்டிவிட்டிஸ் மட்டும் வருவார் போவார், இவ்வளோதான் தெரியும் அவங்களுக்கு. ஸோ இட் வாஸ் அ பிக் பேட்டில் பர்சனலி ஃபார் மீ டு get their confidence, to win their confidence rather. போகிற போக்கில் ஒரு சூப்பர் விஷயம் சொன்னேன். நல்ல அக்கம்ப்ளிஷ்ட் ஃபேமிலி, பிஸ்னஸ் ஓனர், பட் ஸ்டில் காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும் படித்து முடிக்கிற வரைக்கும் எம்பிஏ படித்து முடிக்கிற வரைக்கும் பிஸ்னஸ்குள்ளே வர விடலை அப்படின்ட்டு. ஹவு டு யூ see this trend of students starting businesses, student becoming entrepreneurs? See, the thing is, I was in fact this afternoon அதை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். I don't know, this is purely coincidental. Mark Cuban is a huge, I'm a huge fan of Mark Cuban. He's had a great impact in my life, though never even gotten to see him எப்போவுமே. பட் மார்க் கியூபன் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ஐ டோன்ட் நோ அந்த பேர் பிடிக்குமா இல்லை அவரை பிடிக்குமா, ரைட் ஃப்ரம் மை ஸ்கூல் டேஸ் மார்க் கியூபன் எனக்கு ஒரு ஐடல்.
Mark Cuban, for the benefit of people that don't know, is one of the early internet billionaires. Right? He started something called as broadcast.com. நம்ம இப்போ பேசுகிற பாட்காஸ்ட்லாம் அவர் ஆரம்பித்த அந்த கம்பெனினால தான் டுடே வி ஹேவ் தீஸ் பாட்காஸ்ட், லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பண்ணது வந்து அவரோட கம்பெனி. தென் ஹீ சோல்ட் டு யாஹூ, தென் ஹீ பாட் த டாலஸ் மேவரிக்ஸ் பாஸ்கெட்பால் கிளப். ஸோ இஸ் அ பில்லியனர். அவரோட ஒன் ஆஃப் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸஸ் வாஸ் when he was doing his management, or I don't exactly remember what he studied in the university, he raised $15,000 to buy a bar as a student. That was his first business. Not investing a single rupee of his own money, but he got people to invest in him, in the company. He had the controlling stake, 51%. And whatever reason, something happened to the club. அது யூடியூப்பில் வேறு வீடியோஸ் இருக்கும். லெட்ஸ் நாட் கெட் இன் டு தட். வை they had to shut it down. For all the adult reasons they had to shut it down. But still, he was a student and he made money out of that business. Right? So when you take a look at his biography, it's very interesting. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, as a very என்ன சொல்ல young teen itself, he used to sell stamps. He used to sell newspapers. இந்த மாதிரி. ஸோ ஈவன் தட் இஸ் ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப். ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு வந்து அது ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப். பட் சம்வேர் வந்து நம்மளோட கல்ச்சர் அண்ட் கம்யூனிட்டியில் வந்து வி டோன்ட் என்கரேஜ் தட் அ லாட். இப்போ இஃப் யூ சி அப்ராட், they'll have small lemonade stands. Children will make lemon juice and sell it. நம்ம இப்போ மேபி சமீப காலத்தில் we are seeing that here and there in small pop-ups or community pop-ups, gated community ஸ்கூலில் நடக்கிற இந்த சின்ன ஈவெண்ட்ஸில் கெட் டுகெதரில் children get to do all of that. But that is where entrepreneurship really starts, at least according to me. Though I never got the opportunity to do that, but it's a good start because you get to know a lot of things at a very early age. You get to practically experience what is profit, what is cost, what is operational profits, what is margin, what is markup. இதெல்லாம் வந்து you start to learn as a at a very tender age, right? Tender age for business, I'm not saying 5-year-old, 6-year-old. When you're starting a business at say 16, 17, 18 also, you get to know a lot of things that 30-year-olds don't know. That gives you a big advantage. So it is a good thing. But இதில் வந்து one thing that I'd like to reflect upon is they keep saying that the greatest businessmen like say Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Mark Cuban, இவங்க I don't know about Mark Cuban, but இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து they are college dropoutsன்னு சொல்லுவாங்க. So I just don't want the youngsters to stray and think ஏதோ ஒரு say they have a shop or they have a small little company that does digital marketing or something. I don't want them to drop out of their colleges and not finish their studies. I'll tell you why also. They compare themselves with Bill Gates, with Mark Zuckerberg, with people of that caliber. I'm not saying don't compare yourself, but these people are literally inventors. They're creators, right? They really என்ன சொல்ல started something new, right? அவங்களுக்கு அந்த டைமில் தெரிஞ்ச அளவு கோடிங் nobody else knew. They were geniuses basically. That is what I'm trying to say. So these billionaires are geniuses. Now if you are going to do something like that, go ahead. There was a point when Steve Jobs said, my teachers can't teach me. Bill Gates said the same thing. Mark Zuckerberg, it happened the same thing with him also, right? When he was in Harvard, he started Facebook. Nobody even had the vision of something like Facebook. அப்படியே இருந்தாலும் nobody could implement it because they didn't know how to do it. இப்போ இன்னைக்கு வந்து a lot of young entrepreneurs, they'll have a store, they'll have a small coffee shop venture. See, those are all businesses that are already there. You're not reinventing a wheel there. You're driving it. It makes money. I'm not saying it's not profitable, but the lifespan, is it going to how many lives is that particular business going to impact? So
if you're a genius, well and good, but if you're not a genius, please come to terms with it. Don't ever quit your college. Have that degree with you, because that's your plan B, that's your backup. Right. Nicely put. Please come to terms with it. You have to. You can't say இப்போ வந்து இப்போ I've seen people, நிறைய பேர் வந்து நம்மளோட பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸே வந்து சொல்லுவாங்க, அவர் என்னது, அவர் 8th வந்துட்டார், அவர் வந்து 10ஆம் கிளாஸ்லேயே ஃபெயில் ஆகிட்டார், அவர் டீ ஸ்டாலில் ஒர்க் பண்ணார். But do you all know that they are all experts and geniuses in their own fields? நம்ம ஒருத்தரை வந்து சொல்கிறோம் அவர் ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட், ஆனால் அவரை மாதிரி தமிழ் நம்ம யாருக்குமே தெரியாது, அவரை மாதிரி பேசவே முடியாது. ஸோ he was a genius in that particular aspect. Can you compete with him? Then okay, நீங்களும் 10th ஃபெயில் ஆகிட்டு வாங்க பண்ணுங்கள், திறமை பேசும். எதுவுமே இல்லைனா ரைட். நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு காஃபி ஷாப் நடத்திட்டுருக்கீங்க, எதிரில் இன்னொரு பையன் காஃபி ஷாப் ஆரம்பிச்சிட்டான்னு வச்சுப்போம். யூ ஆர் இன் அ குட் ஜங்ஷன், குட் ஃபுட்ஃபால், ஆஃபீஸஸ் இருக்குது, பக்கத்தில் நிறையா சின்ன சின்ன கமர்ஷியல் பிளேசஸ் இருக்குது. எதிரிலே இன்னொருத்தங்களுக்கு அதே காஃபி ஷாப் மாதிரி இன்னொன்று ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது? ஹவு லாங் கேன் யூ கம்பீட் ஆன் ப்ரைஸ்? அவன் ஆரம்பித்தானா நான் அவனோட ₹1 நான் கம்மியாக கொடுப்பேன். That's not business, right? That's not the way business is done. I will be more hospitable. I will take care of my customers. He will also do the same thing. I will give better quality. Nobody can sell on quality. At least that's what I've understood in the last decade that I've been in business. Nobody will say, yeah, he sells better quality than me. So you cannot say, I can give better quality than him. Nobody will say, yes, Sujay is, அவர் என்ன லிஃப்ட் விற்கிறாரோ அவர் குவாலிட்டியோட என் குவாலிட்டி கம்மின்னு என்னோட எந்த காம்படிட்டரும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ நான் வந்து ஐ கிவ் பெட்டர் குவாலிட்டின்னு சொன்னால் doesn't work, right? So it's the same thing. But if you are a genius, you will find out your own ways to do something that people have never known. There's a very interesting quote that Steve Jobs said, customers don't know what they want. You give them something that they don't know that even exists, right? Something of that sort he had told. I remember reading it a very long time ago. Geniuses can only do that. Not everyday human can do that. Because most customers already know what they want. So for you to give them something that they really don't know about, இல்லை அவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா, you have to be a genius, which is basically you're being an inventor. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து you're more than free to drop out. Now, I figure that education is a very good leverage. Education degrees, importantly. அண்ட் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி இருந்தால் இன்னும் பெரிய லெவரேஜ். நான் இதே காஃபி ஷாப் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமே. இப்போது நம்ம காஃபி ஷாப் வைக்கிறோன்னா எதற்கே இன்னொருத்த காஃபி ஷாப் வைக்கிறார். பட் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட்டு, அவர் வந்து ஐஐடி அதுலேருந்து வந்திருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம். அவர் இப்போ ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணால் உடனே கிடச்சிரும். அவர் உடனே 10 காஃபி ஷாப் வைக்கிறார். அப்போ நம்ம காஃபி ஷாப் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆகிடும். த வேரி கம்ஸ் ஃப்ரம் அண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் அண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் டிகிரிஸ் ஹி ஹேவ் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ லெவரேஜ் தேர். இட்ஸ் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட். It's an interesting take. I think I was watching a Hollywood movie, something I don't remember exact, but this one stuck with me. It said, do you know why interviewers ask you about your education? Just a random guess. Education or going to a college, getting a degree is the first step to show people that you're disciplined. Because say you're doing a degree, let's say engineering like us, 4 years. That degree, what does it say? It does not actually go on to prove whether you actually know engineering. But it goes on to say that 4 years you went to one particular place to do something day and day and day, again and again and again, do the same thing for 4 years. And you got a certificate. You proved that you can do something regularly, right? Which is discipline, consistency. So at least I look at it that way. So it is the first step about winning confidence in the next individual. So IIT la irundhu vandirukanga solreenga. Why are these people in IIT like that? Actually super. இது அர்னால்ட் படம் நினைக்கிறேன். எனக்கு ஞாபகம் இல்லை.
பட் இந்த ஒரு லைன் வந்து இட் ஹேட் அ ஹியூஜ் இம்பேக்ட் ஆன் மீ. ஏன்னா ஜென்ரலாக மூவிஸ் பார்க்க மாட்டேன். மை ஒய்ஃப்ஸ் பிக்கெஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட் இஸ் தட் ஐ டோன்ட் வாட்ச் மூவிஸ். கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து வாரம் வாரம் தேட்டர் போவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஃபேமிலியோட. கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவங்க நாங்கள் ஃபைனலாக என்னைக்கு தேட்டர் போனோன்னே எங்களுக்கு தெரியல. பட் மை சோர்ஸ் ஆஃப் மூவிஸ் எல்லாமே வந்து இந்த சின்ன சின்ன ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் மாதிரி வரும் இல்லையா, இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ இல்லை யூடியூப்லேயோ, அதுதான் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். அந்த மாதிரி ஒரு இதில் பார்த்த ஒரு பியூட்டிஃபுல். ஆக்சுவலி இந்த டிகிரிஸ் பற்றி பேசுகிறப்போ எனக்கு ரொம்ப நல்லா அது புரியுது. இது என்னென்னா, ஒன்ஸ் யூ ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப் தட் யூ ஆர் அ ஃபினிஷர், ஸோ தட் wherever you go you know that you are a finisher, and whatever you finish you start you finish. ஸோ இது நைஸ் டேக் ஆக்சுவலாக. அது ஏன்னா நம்ம ஜாப்லேயோ காலேஜ்லேயோ டிகிரிஸ்லாம் இருக்குன்னா 4 வருஷம் நமக்கு தெரிய முடிய போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பில் ஆக்சுவலாக அது மாதிரி ஒரு எண்ட் இல்லை. பட் யூ நோ தட் யூ கேன் டூ இட், வாட் எவர் இட் டேக்ஸ். உங்களால் கொடுக்க முடியுன்றதை நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு வரீங்க காலேஜ் முடிச்சுட்டு வரப்போ. ஆமாம், கரெக்ட். தி another interesting take on entrepreneurship, நீங்கள் இப்போ ஸ்டார்ட் அண்ட் ஃபினிஷ் சொன்னனால, entrepreneurship is like a sport. It is a game basically. The only difference between any sport or a game and entrepreneurship is, this game you have to play all 365 days 24/7, and the world is there to kick your ass. That is entrepreneurship in put in a small இது வந்து that is how I see it. இப்போ ரீசெண்டாக உன்னோட வீடியோ வந்து ஒன்று ட்ரெண்ட் ஆச்சு. நான் கூட அது பார்த்தேன். என்னென்னா, யூ செட் அம்பானி வந்து டீ குடிக்கிற அந்த ஸ்டோரி. நான் அதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு, நிறைய பேர் கேட்டாங்க அதை பற்றி. நான் அதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா, திங்ஸ் தட் யூ பை வில் பை யூ ஆக்சஸ் டு பீப்புள் அண்ட் பிளேசஸ். அஃப்கோர்ஸ். ஸோ இஸ் தட் ஹவு மெட்டீரியலிசம் ஷுட் பி சீன்? கேன் யூ டைவ் பிட் மோர் இன் டு இட்? See, I think என்னோட அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோலையுமே சொல்லியிருப்பேன், மெட்டீரியலிசம் ஃபார் மீ இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ். ஐ டோன்ட் பை சம்திங் பிகாஸ் என்ன சொல்ல, அதனால் எனக்கு ஆக்சஸ் வரும். தட் இஸ் நாட் அட்லீஸ்ட் மை டேக் ஆன் இட். எனக்கு வந்து ஐ பை திங்ஸ், பீப்புள் கால் மீ மெட்டீரியலிஸ்டிக், தட்ஸ் அப் டு தெம். பட் நான் ஏன் வாங்குறேன்னா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. இன்ஃபேக்ட் ஒன் ஆஃப் மை வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், he messaged me after seeing that video, macha, give me your car. I was like, why da? It's like, இல்லை நீ இதை பற்றி பேசியிருந்த இல்லையா. ஸோ ஐ டோல்ட் him, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, அதனால தான் நான் அந்த கார் வாங்கினேன். நாட் பிகாஸ் ஐ எம் ட்ரைங் டு ஷோ ஆஃப், ஆர் நாட் பிகாஸ் ஐ கேன். ஐ லைக் தட் வெஹிக்கிள், ஐ லைக் தட் பர்டிகுலர் பிராண்ட், அதனால நான் அது வாங்கினேன். பட் அஃப்கோர்ஸ் அது வாங்கினால இட் ஹஸ் கிவன் மீ ஆக்சஸ் டு சம் பிளேசஸ், ரைட்? சம் க்ளோஸ் டோர் ஈவெண்ட்ஸ் வேர் ஐ கெட் டு நெட்வொர்க் வித் சம் பீப்புள். தட் இஸ் வென் ஐ ஆக்சுவலி ஸ்டார்டட் டு ரியலைஸ் இந்த மாதிரி திங்ஸ் கேன் கெட் யூ ஆக்சஸ் டு சர்டன் பிளேசஸ். அண்ட் லைக் ஐ செட், சி, நம்ம ஐஐடி, இட்ஸ் அ பியூர் குரூப். ஐஐடி அலுமினி அசோசியேஷன், they have their own groups. When the most beautiful part about being in a peer group வந்து என்னன்னா, they will not want to see their peer go down, they will back them up. It's the same thing here. Now you have in the biking groups இருக்கு, or you buy a Royal Enfield group இருக்கு, they will all go on a Himalayan ride. Have you ever heard இந்த மாதிரி 20 பேர் போனாங்க அந்த பைக்கில், அதில் ஒருத்தர் கீழே விழுந்துட்டார், 19 பேர் விட்டுட்டு வந்துட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? விழுந்தாலுமே வாட் வில் தே டூ? தூக்கி திருப்பி அந்த பைக்கை எப்படியா டோ பண்ணியாச்சு இந்த 19 பேர் கொண்டு வருவாங்க. அந்த பைக்கை வாங்குற வரைக்கும் அந்த 20 பேருக்கும் வந்து அவங்கவுங்க யாருன்னே தெரியாது, ரைட்? தட்ஸ் த பியூட்டி ஆஃப் பீயிங் இன் அ பியர் குரூப். ஸோ இப்போது ஆஸ்பிரேஷனல் ப்ராடக்ட் எனக்கு வந்து அந்த ஒரு கார் பிடிச்சிருக்குன்னா, என்ன மாதிரி பிடிச்ச ஒரு 10 பேருக்கு வந்து ஐம் கெட்டிங் கனெக்டட் வித். ஸோ our mindsets more or less are sharing similar thoughts, similar என்ன சொல்ல, kind of outlooks. So we get to connect more easily with them. பட் ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அவங்களாம் வந்து அந்த திமிர் பிடிச்ச கும்பல், அவங்க அப்படி. that's not the case, right? It's about how quickly you can connect with each other. How quickly? So saves time. Yeah, it saves a lot of time. See, there are some business groups, right?
where you cannot connect very quickly with everyone, because it has people from a varied range of sizes of businesses, right? Now if I were to sit with a billionaire and have a conversation, I cannot relate to him, he cannot relate to me, because my game is different, his game is something that is still not in my league. So I don't know their modus operandi. எனக்கு தெரியாது how they work, how they think. அதெல்லாம் தெரியாமல் how will I be able to connect with them on a mental level? What happens is, being in that peer group gets you connected with your peers who share very similar outlooks, perspectives. So you get connected more quickly. So what happens is, your hit ratio looks more positive. Chances of you failing is more or less, because your peers will not want you to go down. And I'm not saying 100% of your peers will not want you to go down. There will be, எல்லா கும்பலையுமே வந்து நம்மளை பிடிக்காத ஒரு 2 பேர் இருப்பாங்க. அது இல்லைன்னா there's no fun in the game, right? At least that's how I look at it. If people don't like me, then there's no fun for me, right? You don't get to improve. Why do they not like you? Either you're doing something good or you're doing something bad. If you're doing something bad, then look at how you can improve. If you're doing something good, look at how you can do it better, right? So you need to have a good mixture of people that don't like you also. But in a peer group, essentially the percentage of people that don't want you to go down is more. So chances of you failing is also lesser. அதனால தான் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் கிரெடிட் கார்டு வாங்குகிறோம். இட் கிவ்ஸ் யூ ஆக்சஸ் டு சர்டன் ஈவெண்ட்ஸ், சர்டன் நெட்வொர்க்கிங் கோஸ் தேர். இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட். இட்ஸ் நாட் லைக் இதனால் நான் சீன் போடுறேன், இதனால் என்ன ஒரு 10 பேர் என்னை இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, தட். பட் இன்ஸ்டாகிராம் நீ காட்டவே இல்லை நினைக்கிறேன் அதெல்லாம். அதுவும் இல்லை. குட். ஆக்சுவலாக பீப்புள் ஹூ no don't care about it and they have it, they don't usually show it off. இருக்குன்னுலாம் காட்டதில்லை. அதை நான் கவனிச்சிட்டேன். விச் இஸ் அ நைஸ் திங் ஆக்சுவலி. நீ அந்த வீடியோவில் சொன்னது வந்து இட் மேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் சென்ஸ் சீரியஸ்லி. இது வந்து இட் பைஸ் யூ ஆக்சஸ். நான் ரீசெண்டாக ஐ வாஸ் லுக்கிங் இன் டு திஸ் ரோலக்ஸ் வெப்சைட். அதில் வந்து யாட் கிளப்ஸுக்கெலாம் வந்து தே கிவ் ஆக்சஸ். அண்ட் தென் இட் ஸ்டக் மீ, ஹூ ஓன்ஸ் யாட்ஸ்? யாட் கிளப்புக்குள்ளே போகணுன்னா ரோலக்ஸ் வாங்கினா போதும், யாட் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. The idea is access. Just ஒரு think last weekend me and my wife were having this conversation about Rolls Royce, and she has a small jewelry brand. She's just starting out. It's a silver jewelry brand and she wants to position it in a ஒரு premium luxury segment jewelry. Yes, Ketna jewelry. So we were discussing about placement of ads and all of that. So she said she'll want to do it in a particular place. I said no. So she was like, yeah. She was arguing. She's just starting out as an entrepreneur. No? So she was arguing why. So I asked her, Rolls Royce erthuko. Have you ever seen a physical ad of a Rolls Royce? Have you seen a booth? Have you seen a stall? But they do that. It's just that we don't get to see it. They do it where their people come, their target comes. Tell you where. People who buy private jets, right? If he can afford a private jet, he will definitely be able to afford a Rolls Royce. Today we know about Rolls Royce thanks to digital media. Every other platform has something or the other about Rolls Royce. They put something, so the larger audience is able to know about the brand. That's why I was very specifically I asked her, have you ever seen a physical ad of a Rolls Royce, not a digital ad? Right. They will do their physical ads in places where in the yacht clubs, right, Boeing events, Airbus events, Gulfstream events, such places. True. And when you're buying all of that, that's again a peer group. ஒரு ஜெட் வச்சுருக்கவங்களும் இன்னொரு ஜெட் வச்சுருக்கவங்க ஃப்ரெண்டாக தானே இருப்பாங்க. தோ தே கேன் பி பிஸ்னஸ் ரைவல்ஸ். தேல் கோ டு த சேம் கிளப், நாட் அ டான்ஸ் கிளப், டான்ஸ் பார்க் கிடையாது. கோ டு த சேம் கிளப், தேல் கோ டு த சேம் என்ன சொல்ல ஷாப்பிங் பிளேசஸ். மேக்ஸ் சென்ஸ். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து Mercedes Benz launched a Wagon Club in Chennai. Exactly. So basically, who owns Wagons? So naturally it becomes a networking event. Exactly. Nicely put. Where you are seen, how you are seen,
all of that matters in. And who you are seen with also matters. Exactly. Coming back to the original question, Dhirubhai Ambani பற்றி கேட்டது, அந்த தாஜில் அந்த டீ குடிக்கிற விஷயம். ஸோ அகேன் see, தாஜில் வந்து டீ குடிக்கிறவங்கெல்லாம் will have the same similar mindset because they've achieved something already, right? ஏன்னா அந்த டைம்லேயே வந்து ஐ டோன்ட் நோ, மேபி 50 ரூபா 100 ரூபா இருந்திருக்கலாம். அந்த டைமில் ஒரு டீக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறது வந்து பெரிய விஷயம். இன்றைக்கி ஸ்டார்பக்ஸில் எவ்வளோ ஆகுது நமக்கு, ரைட்? பட் we are talking about the Mumbai Taj Mahal, right? ஸோ அங்கே வரவங்க எல்லாருமே வந்து they are all successful people, so they will be around successful people, they will want to be seen with successful people. So that tea got to access to that peer group. In the real world of business, you need a lot of backup. You cannot achieve it single-handedly, தனியா நானா செஞ்சேன். You need that ecosystem to nurture you. ஒரு பொண்ணோட மனசு ஒரு பொண்ணுக்கு தான் தெரியும்னு சொல்லுவாங்களே, ஒரு ஆண்டர்ப்ரனரோட மனசு, ஒரு பிஸ்னஸ்மேனோட மனசு இன்னொரு பிஸ்னஸ்மேனுக்கு தான் தெரியும். ஏன்னா என் கஷ்டம் என்னென்னா அவனுக்கு தெரியும், அவன் கஷ்டம் என்னென்னு எனக்கு தெரியும். சொல்லுவாங்க அதான் நிறையா காசு இருக்கே, இருந்தாலும் அந்த என்ன தான் அந்த காருக்குள்ளேனா நான் அழுதுட்டு போனால் காருக்கும் அசிங்கம் எனக்கும் அசிங்கம் தானே. பட் ஏன் அழுகிறேன்றது வந்து அதே மாதிரி கார் வச்சுருக்கிற இன்னொருத்தருக்கு தான் தெரியும். ஒருத்தர் பைக்கில் போகிறாரு, இல்லை சைக்கிளில் போகிறாங்க, பஸ்ஸில் போகிறாங்கன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அவங்க அந்த காரில் அவங்க எங்கே அழுக போகிறாங்க, ஜாலியாக இருப்பாங்கன்ட்டு. ஆனால் அந்த கார்லேயும் அழுக இருக்கும், அந்த கார்லேயும் கோபம் இருக்கும், அந்த கார்லேயும் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்குன்றது அந்த மாதிரி சிமிலர் காரில் போகிறவங்களுக்கு தான் தெரியும். அதுதான் அந்த ஆக்சஸ். அப்போ தான் உங்கள் மனசு இன்னொருத்தருக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ வி நீட் டு தோஸ் திங்ஸ் கெட் அஸ் ஆக்சஸ் டு பீப்புள் வித் அ சிமிலர் மைண்ட் செட். ஆக்சஸ்ன்னு சொல்கிறப்போ, இந்த ஈகோ சிஸ்டம்னு சொல்கிறப்போ எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது. வாட் டு யூ திங்க் அபவுட் த கரண்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம்? இந்த அல்ட்ரா ஸ்கேலபிள் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கும் உங்களை மாதிரி பிஸ்னஸஸ் தட் ஸ்கேல் ட்ரெடிஷ்னலி பட் கீப் ஸ்கேலிங், இதுக்கும் அதுக்கும் வாட் டிஃப்ரென்ஸ் டு யூ சி அண்ட் வாட் சிமிலாரிட்டிஸ் டு யூ சி? பை ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வாட் டு யூ மீன்? ஸ்டார்ட் அப்னா அன்ப்ரோவன் அன்டெஸ்டட் மாடல்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ வி ஆர் நாட் டாக்கிங் அபவுட் நம்ம ஸ்மால் பிஸ்னஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் ட்ரைங் டு ஸ்டார்ட் அ ஸ்டோர், அதெல்லாம் வந்து ப்ரூவன் மாடல், அதை விட்டுடலாம், அதெல்லாம் விட்டுடலாம் இல்லையா? ஸோ அவங்க அப்போ அவங்கெல்லாம் என்ன மாதிரி? எக்ஸாக்ட்லி என் டீம் அப்படி சொல்லிக்கலாம், அவங்கெல்லாம் என் டீம். ஸோ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி a very good thing. It's driving the economy. It's bringing in a lot of work, providing a lot of jobs. That's what I meant. எல்லாம் பண்ணுறாங்க. Are they giving profits? Eventually. How long? Zomato turned profitable this year. What is the success rate? 99% of startups fail. Zomato could... Sorry. So now since you brought up Zomato, we are talking about Zomato. ஜொமேட்டோக்கு முன்னாடியும் ஜொமேட்டோ கூடவும் ஜொமேட்டோக்கு அப்புறமும் ஆரம்பித்த அதே மாதிரி எத்தனை பிஸ்னஸஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது? ஸ்டடீஸ் ஷோ that 99% of startups fail. One of my very not a close friend, he was part of a business organization that I was part of. Dunzo ஓட exact same model much before Dunzo started. We all laughed at him. என்ன பிஸ்னஸ் இது? என் ஆஃபீஸ்லேருந்து உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் டெலிவர் பண்ணுவியா? என் வீட்டிலேருந்து எனக்கு ஆஃபீஸ்க்கு நீ லஞ்ச் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவியா? இதுக்கு நீ 50 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறியா? என்னப்பா இது பிஸ்னஸ்? ஸோ வி ஒன்லி டாக் அபவுட் தட் ஒன் டன்ஸோ தட் ஆக்சுவலி பிகேம் டன்ஸோ. வி டோன்ட் டாக் அபவுட் ஆல் ஆஃப் தி அதர் டன்ஸோஸ் தட் ஃபெயில்டு. ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா, இட்ஸ் பிகமிங் மோர் ஆஃப் அ ரேட் ரேஸ் பிட்வீன் தி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ். அண்ட் தி அதர் திங் வித் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், எங்கேயுமே எல்லா இடத்துலையுமே இந்த ரேட் ரேஸ் இருக்கும். ஹவ் யூ சக்சீட் ஒன்லி மேட்டர்ஸ். பட் த மைண்ட் செட் வந்து இங்கே என்னென்னா, இட்ஸ் ஓகே டு பர்ன் மணி, லெட்ஸ் பர்ன் மணி. என் காசு இல்லை, இன்வெஸ்டர் காசு, பர்ன் பண்ணுவோம். அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸுமே கூட இட்ஸ் பிகமிங் மோர் சார்ட் ஆஃப் அன் எக்ஸஸ். அந்த குரூப்பில் ஒருத்தர் வந்து இன்வெஸ்டிங் இன் யூனா, நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு யூ ஹாவ் த நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் ரெடி. இதெல்லாம் சம்திங் தட் people don't speak about very openly, right? It's good for them, but is it good for all of the people who are working there? They get carried away. இப்போ சமீப காலத்தில் வந்து பர்டிகுலர் எஜுகேஷன் ஸ்டார்ட் அப் ஃபெயிலிங் பிக் டைம். What happened to all the people who work there? They acquired traditional education businesses also.
அது அண்ட் தீஸ் பிஸ்னஸ் ஆர் கெட்டிங் பாட் பேக் அகெயின். அப்போது என்ன ஆச்சு, ஐ வாஸ் ரியலி ஷாக்ட். வெரி யங், ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் காலேஜ் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் பேட் more than CMOs of companies of my scale. I'm not talking about huge corporates கிடையாது. Close to 1 lakh of rupees month take home. You're not passing out of say the best colleges in the country. You're coming out of a normal college, you're doing a sales call, but you're still getting paid almost 80,000 90,000 rupees as a 21-year-old. I'm not saying 21-year-old does not deserve, but like I said, you have to come to terms that you're not a genius, right? But startups, what they do is they have a stockpile of cash that they are ready to burn. They keep burning. Finally, when that startup fails, okay, and founder emotional hurt இருக்கும், he will be under so much scrutiny. But in the ஒரு mindset, it is okay, profit is not my game, turnover is my game. Now, it is only now I'm using the word turnover. There's a reason for that. Turnover is my game அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டை விடுறவங்களுக்கு, end of the day, if that system collapses, what happens to the guys who work for you, who at least, shared the same vision, who wanted to make your company successful? They are all left there. They all now have to go and search for a new job. Where are they going to get paid the same amount of money? No traditional business will offer them so much money. சிம்பிளாக சொல்கிறேன், நீங்கள் 500 கோடி ரூபா டர்ன் ஓவர் பண்ணி 1 கோடி ரூபா நீங்கள் அந்த வருஷத்தில் நீங்கள் லாஸ் பண்ணுங்களேன். பேக் டு பேக் நீங்கள் ஒரு 5 வருஷமாக நீங்கள் ப்ராஃபிட்டே பண்ணல. அவங்கள விட என்னை பொறுத்த வரைக்கும், டு மீ, சின்னதாக ஒரு காஃபி ஷாப்போ ஒரு டீ கடையோ ஒரு பையன் ஆரம்பித்து வாரத்துக்கு 15,000 20,000 ரூபா வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் ப்ராஃபிட்டாக, இஸ் அ மச் பெட்டர் பிஸ்னஸ் மேன், ரைட்? And I'll tell you one more. We're talking about that scale. How many of these large scale startups have their offices in India? How many of them are paying taxes for India? We're talking about nation building. We're talking about booming the economy. We're talking about, okay, their take will be, oh, we're not directly paying, but then our employees are paying income taxes. But as a company, ஆக்சுவலாக ப்ராஃபிட் பண்ண தானே டேக்ஸு. நீங்கள் முதல்ல இந்தியாவிலே ரெஜிஸ்டர்ட் இல்லையா? ப்ராஃபிட் பண்ணாலும் கட்ட போகிறது இல்லையா? வேர் இஸ் யுவர் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்? சிங்கப்பூர். வேர் இஸ் யுவர் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்? லக்சம்பர்க். ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு பே டாக்ஸஸ் ஈவன் இஃப் யூ பிகம் ப்ராஃபிட்டபிள் டு இந்தியா? பட் அந்த சின்னதாக டீ கடை ஆரம்பிச்சாரா? கட்டுவாரா? ஸோ ஹூ இஸ் ஆக்சுவலி ஹார்ட் ஆஃப் ஹார்ட், ஃப்ரம் யுவர் ஹார்ட், ஹூ இஸ் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஓனர் லுக்கிங் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி? ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ். பட் உடனே சொல்லுவாங்க, டீ கடையை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் எங்கள் பேச்சு கிடையாது பாஸ். டீ கடையை வந்து நீங்கள் சிங்கப்பூரில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் எங்கள் பேச்சு கிடையாது. சரி, பண்ண முடியாது தான், பட் உன்னால் உன் கம்பெனி இங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும்ல, ஏன் பண்ணல? நீ ஆரம்பிச்சப்போ பண்ணியிருப்ப. அதுக்கப்புறம் உனக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்தோடனே நீ உன் கம்பெனி எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவேன். வை? ஐவ் நெவர் ரியலி அண்டர்ஸ்டுட் தட். வேர் டு யூ சி திஸ் ட்ரெண்ட் கோயிங்? இப்போ எம்எஸ்எம்இஸ்க்கும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட்டில், ஸ்டார்ட்-அப்ஸ்க்கும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. அது ரெண்டும் தனித்தனியாக தான் பார்க்குறாங்க, சேர்த்து கூட பார்க்கல அவங்க. பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டார்ட்-அப்ஸ்னால் இப்படி தான் ஆப்ரேட் ஆகுது, எம்எஸ்எம்இஸ்னால் இப்படி தான் ஆப்ரேட் ஆகுது. எம்எஸ்எம்இஸ் ஆக்சுவலி ரிஸ்க் வந்து நிறைய மிட்டிகேட் ஆகிடுது. வி டோன்ட் ஹேவ் ஆஸ் மச் ரிஸ்க் அஸ் ஸ்டார்ட்-அப்ஸ். பட் ஸ்டார்ட்-அப்ஸ் வந்து நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது. ஏன்னா அன்ப்ரூவன் அன்டெஸ்டட் மாடல், பட் ஸ்கேல் பெருசுன்னு தெரியுது. நிறைய ஒரு ப்ராப்ளமை அட் ஸ்கேல் சால்வ் பண்ண முடியும்னு தெரியுது. பட் எம்எஸ்எம்இஸ் அது மாதிரி பண்ணுறது இல்லை. ஆக்சுவலாக எடுத்தோடனே அட் ஸ்கேல் போகிறது இல்லை. தே ஸ்டார்ட் வெரி ஸ்மால் அண்ட் இவென்ச்சுவலி க்ரோ. பட் எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு இப்போ 10ல் 2 வளருதுன்னா ஸ்டார்ட்-அப்ஸில் 10ல் 1 கூட ஜெயிக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா 100ல் 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 1 ஜெயிச்சா பெருசு ஸ்டார்ட்-அப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி பார்க்குற நீ? ஸோ எம்எஸ்எம்இயில் ரிஸ்க் கம்மி, ஸ்டார்ட்-அப்ஸில் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. வாட் இஸ் அ ஸ்டார்ட்-அப்? நான் திருப்பி கேட்குறேன். அன்ப்ரூவன் அன்டெஸ்டட் மாடல் டு அ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட். சரி, அன்ப்ரூவன் அன்டெஸ்டட் மாடல். இஸ் ஜொமேட்டோ நவ் அ ஸ்டார்ட்-அப் ஆர் அ லார்ஜ் என்டர்பிரைஸ்? நீங்கள் ஜொமேட்டோன்ற பேரை யூஸ் பண்ணலாம் நான் கேட்குறேன். Zomato must be called a large enterprise, but it's a startup. That's what they call it. What about Reliance? Reliance is a huge company. Yeah, they also started at one point. In fact, they started with a far more lesser capital than Zomato started. When Reliance started, they also started an unproven business model. இல்லை உங்களை மாதிரி ப்ரூவன் பிஸ்னஸ் மாடல் வச்சுக்கிட்டாலுமே அவங்களோட ஸ்கேல் கேன் எனிபடி கம்பீட் வித் தேர் ஸ்கேல்?
ஸோ சான்சஸ் ஆஃப் ஸ்கேலிங் தட் எம்எஸ்எம்இயாக இருந்த ஒரு கம்பெனி, ஒரு சின்ன மைக்ரோ லெவலில் ஆரம்பித்த ஒரு கம்பெனி இன்றைக்கி இஸ் பிகம் த பிக்கஸ்ட் கம்பெனி ப்ராப்ளி இன் ஏஷியா, ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் கம்பெனிஸ் இன் த வேர்ல்டு. பட் ஜொமேட்டோவோட கம்மியான கேபிட்டலோடு ஆரம்பித்தாங்க. த ஃபவுண்டர் ஆஃப் ரிலையன்ஸ் டிட் நாட் கோ டு ஐஐடி. அப்போ ஏன் அவங்க ஸ்டார்ட் அப் கிடையாது? சரி, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்ட் அப் இஸ் அ கிளாம் டேக் given to companies. Literally all the companies operate in the same way. All companies will have investors. All companies will have their own ways to market, their own ways to scale. But when you attach this glam tag called startup with your business, you become cool. That's how I see it. I don't know how many people are going to rip me apart for this in the comment section, but that's the truth. If Zomato is still a startup, what about the studio that we are sitting in right now? We have to be fair, right? So every business starts as a startup. But today the word startup has a certain quotient of glamour attached to it. And the more you use that glamour, the more cool you become. Munnala, say over 10 years back, or 10, maybe 15 years back, when you asked someone in Chennai who used to work in one of the IT companies, not the big brands that we know, say CTS, Infosys, HCL, TCS, இதெல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா they will say, I'm working in an IT company. Today, you know what they say? I work in a startup. So, do you mean to say Infosys was not a startup? HCL was not a startup? I don't ever remember Narayana Murthy using the glam tag. He's a legend. I haven't seen Bill Gates using the term startup for Microsoft. So, when Bill Gates started Microsoft, was it a proven business model? It was not. So then how does this differentiation? Correct. Unproven unconventional businesses are called startups, and proven conventional businesses are called MSMEs. So என்ன பொறுத்த வரைக்கும் startup is a glam tag that you add to your company. Now Do you think maybe ஸ்டார்ட்அப்னு சொன்னால் தான் ஃபண்டு கிடைக்கும்ன்றதுனால சொல்கிறாங்களா? அதான் சொல்கிறேன், இட்ஸ் a cool glam tag. Okay. Like I said, investors வந்து இன்றைக்கி ஒரு group of people, it's a nexus. கேட்குறவங்க இந்த விஷயம் தெரிஞ்சவங்க எவ்ரிபடி வில் அக்ரி, பட் தென் தே வில் ஓப்பன்லி நாட் டாக் அபவுட் இட். இன் யோர் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் யூ ஹேவ் திஸ் பர்டிகுலர் பர்சன், ஃபார் யுவர் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் யுவர் மணி இஸ் ரெடி, யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ப்ரூவ். பட் 100% யுவர் மணி இஸ் ரெடி. வெதர் யூ ஆர் மேக்கிங் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் நாட் இஸ் செகண்டரி, ரைட்? யூ நோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு போரிங் கைஸ் லைக் அஸ் who don't add the startup to our businesses? We have to go to banks for getting funds. These banks don't give us funds because they're also not cool. And then they say, we'd like to motivate young guys. We'd like to take big risks in life. This is their justification. But I don't see it that way because I cannot come to terms with it. You invest in 10 companies, one takes hit avuduna, you get your money back from all the other 9 companies that have failed. Keda, that's risk. Obviously, yes. Banks also do the same thing. Banks ko irukku. Correct thana? But then, we guys are boring. All businesses will start as a startup. They scale. They reach to a point where they become a corporation, an enterprise. Even இப்போ உங்களோட இன் யோர் ஓன் டேர்ம்ஸ் இஃப் ஐ ஹேவ் டு சே அன்ப்ரூவன் பிஸ்னஸ் மாடல்ஸ் ஸ்கேல் டு தட் லெவல். பட் ஃபார் ஹவு லாங் வில் தே ஹோல்ட் ஆன் டு த டேர்ம் ஐம் அ ஸ்டார்ட் அப் பாஸ்? இன்றைக்கி நம்ம ஃபின்டெக் கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப் சொல்கிறோம். வாட் இஸ் மாஸ்டர் கார்டு? வாட் இஸ் விசா? யூ அக்ரி தேர் ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ்? எஸ். வாட் ஆர் தே? ரைட்? Now if there is a new கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இப்போ புதுசாக ஒருத்தங்க ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அவங்கள நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப்புன்னு சொல்லுவீங்களா இல்லை கன்வென்ஷனல் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லுவீங்களா? I'll tell you, engineering ஸ்டார்ட் அப்புன்னு சொல்லுவாங்க. Yeah. We are I think that's exactly what Tesla did. But Tesla is a startup. I'm pretty sure Elon Musk will not agree to it. He will no longer call himself. Not yet. Not now at least. Yeah. அதுதான் சொல்கிறேன். ஸோ ரிலையன்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்பாக தானே இருந்திருக்கும். முகேஷ் அம்பானியே சொன்னது தான் அது. ஐ எம் நாட் சேயிங் சம்திங் ஃப்ரம் மை பர்ஸ்பெக்டிவ். தெர் இஸ் அன் இன்டர்வியூ ஆஃப் முகேஷ் அம்பானி சேயிங் தட் ரிலையன்ஸ் அட் ஒன் பாயிண்ட் வாஸ் அ ஸ்டார்ட் அப். ரைட்? ஸோ
it all depends on how long the founder wants to hold on to the glam tag. And today it's cool to burn money. It's cool to not make profit. There are companies, I don't want to name, large companies that have been burning money. 10 வருஷம் ஆகிட்டு இப்போ சொல்கிறாங்க, yeah, I think we have to start thinking about profits. ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் ஓனர் செய்ய மாட்டான். That's probably the difference between the so-called startups and MSME, என்னை பொறுத்த வரைக்கும். டு யூ திங்க் இந்த மார்க்கெட் ஷேரை வந்து நம்ம வந்து அக்வயர் பண்ணணுன்றதுக்காகவே இவ்வளோ வேகமாக ஸ்கேல் பண்ணுறாங்க, அதுக்காக பர்ன் பண்ணுறது தப்பு இல்லை தானே? ஏன்னா மார்க்கெட் ஷேர் கிடச்சிருது இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம சொல்கிற நிறைய ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் எடுத்துக்கலாம். அந்த ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் நீ சொன்ன அந்த 10 years ப்ராஃபிட் பண்ணாத கம்பெனி எடுத்துக்கலாமே. ஐ கைண்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் விச் கம்பெனி யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட். ஆனால் அந்த ஃபவுண்டர் வந்து ஏற்கனவே பெரிய எக்ஸிட் எடுத்திருக்காரு. ஹி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் வாட் ஸ்டார்ட் அப் இஸ், வாட் பிஸ்னஸஸ். திருப்பி வந்து பேரை சொல்லிட்டான் சரி, திரும்பி வந்து இந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாரு. ஆனால் இந்த ஆரம்பிக்கிறதுல வந்து மார்க்கெட் ஷேர் ஃபுல்லாக மார்க்கெட் ஷேர் நிறைய எடுத்துகிட்டார்ல. இப்போ ஏஸ் அ ஹியூஜ் மார்க்கெட் ஷேரில். இப்போ இந்த மார்க்கெட் ஷேருக்காக என்னெல்லாம் பண்ணுவோம்? ஸ்டார்ட் ஆஃபரிங் ஃப்ரீபீஸ், ஸ்டார்ட் ஆஃபரிங் கேஷ்பேக்ஸ். ஃபின்டெக் பற்றியே பேசுவோம். ஹூஸ் த காட்ஃபாதர் ஆஃப் ஆல் ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் இன் இண்டியா? Paytm. Ashneer Grover said this. I didn't say this. He said if there was no Paytm, there was no Bharat Pay. That's what, these are his words. What happened to Paytm right now? They were sponsors, if I'm not wrong, to the Indian cricket team for the World Cup, for the IPL, for Byju's. What happened? See, the consumer mindset is clear. நீ எனக்கு ஃப்ரீயாக ஏதாவது கொடுத்தேன்னா, உனக்கு முன்னாடி எனக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்தவன் இப்போ எனக்கு காசு வாங்குறான், நான் அவனை விட்டு உன்ட்ட வந்துடுவேன். அகேன் சேம். பட் அது ஜியோக்கு நடக்கல. அகேன் we are talking about that one business that successfully runs and we forget to speak about the 99 guys who failed. Correcta? Do you think customer loyalty is going for a toss? Where do we put an end to this? ஏன்னா இப்போ நான் ஆக்சுவலி இப்போ கூட நம்ம பார்த்துருந்தோம். இப்போ நமக்கு ஒரு காஃபி கடை பிடிக்குதுன்னா அந்த காஃபி கடையில் காஃபி இல்லைன்னா நம்ம இன்னொரு காஃபி கடையில் வாங்கிடுவோம். இன்ஃபேக்ட் ஐ டோல்ட் கார்த்திக் த சேம் திங் இல்லையா? ஹி செட், அண்ணா நான் போய் வாங்கிட்டு வரேன், இங்கே தான் கிட்ட இருக்குது. வாட் டிட் ஐ டெல் ஹிம்? கன்வீனியன்ஸ் வி ஹேவ். ஐ ஓப்பன் ஜொமேட்டோ ஒன்லி. அங்கே இல்லைன்னா என்ன, நமக்கு 100 கடை இருக்குது. எக்ஸாக்ட்லி. 10 வருஷம் முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம்? வெயிட் பண்ணுவோம், கடை திறக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். இன்றைக்கி so it's extremely it's becoming more and more difficult to retain loyal customers because the world, but I think loyal customer mindset itself has moved away from loyalty na nenikiren. That has a lot of other reasons also attached. It's not just because they're giving freebies, but a lot of other reasons. One of them maybe being PPP, purchasing power parity, right? It varies from every state, every city, in fact every street it can vary. இப்போது எனக்கு 50 ரூபா ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும், உனக்கு இருக்காது. கரெக்ட் தானே? அப்போ எனக்கு 50 ரூபா கேஷ்பேக் கொடுக்குறவன்ட்ட நான் போயிடுவேன். அப்போ என்ன மாதிரி எத்தனை பேருக்கு 50 ரூபா பெரிய விஷயமா இருக்கும்? அப்போது எனக்கு எக்ஸ் கம்பெனி வந்து எனக்கு 50 ரூபா கேஷ்பேக் கொடுக்குற வரைக்கும் நான் அந்த கம்பெனிக்கு நான் லாயலாக இருப்பேன். ஒய் வந்து எனக்கு இப்போ 55 ரூபா கொடுக்குறேன்னா நான் ஷிஃப்ட் ஆகிடுறேன். ஸோ இட்ஸ் அ கேம் ஆஃப் வாட்? நாட் வின்னிங் கஸ்டமர், ஆஃப் டிஸ்ட்ராயிங் யுவர் காம்படிட்டர். Earlier it was you either buy them out or you either compete with them. Today it's either you buy them out or you destroy them. That's where the business world is heading towards. If you can't buy them out, then destroy them. That was at least that is how it was spoken about when Jio came. They are going to destroy everyone, disrupting the market disruption na munna adukku vera explanation irundhuchu. Innaiku vandu competitor illama pandrathu vandu adoda, that's how it's called. இப்போ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ, வேர் டு யூ திங்க்
த ஃபியூச்சர் ஆஃப் எம்எஸ்எம்இஸ் இஃப் இப்போ நான் ரீசெண்டாக ஒரு கவர்மெண்ட் ஈவெண்ட் கூட அட்டன் பண்ணேன். எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு நிறைய பண்ணுறோம் அப்படிலாம் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சொல்லிட்டாங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சொல்லிட்டாங்க, விச் இஸ் ட்ரூ. அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே தே வாண்ட் த கவர்மெண்ட்ஸ் டு தே வாண்ட் த கவர்மெண்ட். 100% true. I'll tell you why. Yep. Because we provide almost 90% or 75% of the workforce in India works for MSME. That's the honest truth. MSMEலையும் ஏகப்பட்ட பேர் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் தானே. அகேன் we don't use the glam tag. I think startups-na, they should be less than 10 years, should not exceed 100 crores. Something of this sort is there. It's a definition given by the Government of India or Startup India community, something. How many MSMEs do you know that have exceeded 100 crores and are less than 10 years old? Or that have not exceeded 100 crores and that are over 10 years old? Something like this. Multiple. அப்போ அவங்களாம் ஏன் ஸ்டார்ட் அப்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணல? ஆட்டோமொபைல் செக்டரில் வீல் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க, இல்லை மஃப்ளர்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க, என்ஜின் காம்பனன்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. தேர் ஆல் எம்எஸ்எம்இ. ஏன்னா எங்கள் கையில் அழுக்காகும். கரெக்டாக? we are basically, we are again the rugged boys, only the boys, முரட்டு கும்பல், மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் பசங்க. அதில் கொஞ்சம் ஸ்டைலாக கூலிங் கிளாஸ் போட்டு, கேப் போட்டு, ஸ்னீக்கர்ஸ் போட்டு நடக்கிறவங்க வந்து ஐ ஹாவ் அன் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டார்ட் அப், ஐ ஹாவ் அ மெக்கானிக்கல் ஸ்டார்ட் அப். அதுதான் அகெயின் இட்ஸ் ஹவ். நான் இந்த பாயிண்டில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நிற்பேன். இட்ஸ் அ கிளாம் டேக். இப்போ 100 கோடி ரூபாய்க்கு கம்மியாக பண்ணுற எல்லா கம்பெனியும் தட் இஸ் லெஸ் தென் 10 years. See, everybody is working towards solving someone's problem and everybody will have some level of innovation. All companies, be it a coffee shop, be it a manufacturing facility, be it a hospital, in fact, they will have some kind of innovation and they'll call it their USP. But not everyone will call themselves a startup. They will also have investors. But like I said, we are boring. இந்த போரிங்கிறதுலேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன். Do you think because it's boring, the employees are moving towards startups and not MSMEs? கிடையவே கிடையாது. That has changed. Employees are very clear, boss. Employees will move towards companies that have job security. And this has been a tradition in India. 20 வருஷம் முன்னாடி வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் இருக்கிறவனுக்கு தான் பொண்ணு. நமக்கெல்லாம் கிடச்சிருக்கவே இருக்காது. அந்த மாதிரி நல்ல வேலை இன்றைக்கி அப்படி ஒரு நிலைமை இல்லை. கரெக்ட் தான். ஏன் எப்படியாச்சும் கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கணுன்ட்டு இருந்தாங்க. டெல் மீ ஒன் ரீசன். Because you cannot be fired from a government job unless and until you are caught blatantly taking bribes. You are caught red-handed basically. அப்போ கூட சஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு என்கொயரி கமிஷன் வச்சு கோர்ட்டில் கேஸ் நடந்து அது உன்னை டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்குள்ளாலே நீ ரிட்டையர் ஆகிடுவேன். இன்றைக்குமே வந்து a large chunk of people, they are a little hesitant to join small budding companies. True. That is where they want to look at the profile of the founder. எங்கள் அப்பா கம்பெனி ஆரம்பிச்சப்போ எங்கள் அப்பாவோட ப்ரொஃபைல் பார்த்து யாரும் ஜாயின் பண்ணலை. இன்றைக்கி எல்லா யங்ஸ்டர்ஸும் ஒரு ஃபவுண்டரா, அவர் அந்த மேகசின் அண்டர் 30 வந்திருக்கிறாரா, அண்டர் 40 வந்திருக்கிறாரா, அதுவுமே காசு கொடுத்தா வரலாம். கரெக்ட் கரெக்ட். பேசிக்லி பிஆர், ரைட்? ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐ கேன் சே தட் ஓப்பன்லி. சொல்லலாம். பீப்புள் ஆல்சோ ஆர் தேசே இல்லை, 2 வீடு உன் வீடும் உன்னோட பக்கத்து வீடும் சேர்ந்து எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குன்னா முதல்ல நீ உன் வீடை தான் காப்பாற்றுவ. கரெக்ட். ஃப்ளைட்டில் போகும்போது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, தேர் இஸ் அ ட்ராப் இன் கேபின் ப்ரெஷர், ஆக்சிஜன் மாஸ்க் வில் ட்ராப் ஃப்ரம் த டாப்னு சொல்லுவாங்கள்ல. அதில் என்ன சொல்லுவாங்க, ஃபஸ்ட்டு குழந்தைக்கு போட்டு வரதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்களுக்கு போட்டுக்குங்க. அதுதான். ஸோ எம்ப்ளாயுமே என்ன யோசிப்பான், அவனுக்கு செக்யூரிட்டி இருக்கா, ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்கா, அதுதான் அவன் ஃபஸ்ட். பிகாஸ் he has to take care of his family, right? Because we have seen time and again a lot of so-called startups failing. So they are scared. So they will want to probably employees who are settled in life, who cannot take a lot of risks, will go for traditional businesses. But again, it's a crowd of 100 people, 10 people, 10% of people will like that risk, will want that rush in their life, will want to do something. They will be so passionate that they will want to contribute towards a startup. And the idea, they can relate to that vision, so they'll want to contribute towards it. That is a different. I'm not saying there are no people, but as far as I feel and I know,
the larger chunk will want job security. அது இந்த கிளாம் கோஷன்ட்டோட கிடையாது. It's very simple for them to send one email early in the morning or late in the night telling that you're sacked. How many MSMEs do that? None. Very few. It's very few. And the way they do it is also not cutthroat like this. Though we don't provide them with Mac laptops, cool iPhones, இந்த மாதிரி பர்க்ஸ்லாம் கொடுக்க முடியலனாலும் ஜாப் செக்யூரிட்டி இஸ் தேர். குட் ஒன். பட் ஜாப் செக்யூரிட்டின்னு சொல்கிறப்பவும் எம்ப்ளாயீஸ்ன்னு சொல்கிறப்பவும் ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் அப்ஸில் இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் இப்போ வந்து எம்எஸ்எம்இ மார்க்கெட்டில் ஜாப் தேடுறப்போ அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையும் நம்மளால் அந்த சேலரியை மேட்ச் பண்ண முடியாது. அது அவங்க பிரச்சனையா நம்ம பிரச்சனையா? See again, இது என்னன்னா நீ இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்ன, ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம நிறைய விஷயம் பண்ணுறோன்னு. இவங்க ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எப்படியாச்சும் எனக்கு வந்து வேலைக்கு ஐ வாண்ட் த பெஸ்ட் கை டு பி இன் மை கம்பெனி. ஸோ தே ஆர் ரெடி டு ஓவர் பே, ரைட்? எம்எஸ்எம்இஸ் பண்ண மாட்டாங்க. தே ஆர் த ஸ்லோ, இட்ஸ் லைக் மோர் லைக் த ஹேர் அண்ட் த டார்டிஸ் ரேஸ் மாதிரி. we will take our time but we will finish the race, right? அதனால் இது யார் பிரச்சனைன்னு சொல்கிறத விட நான் அதானே சொல்கிறேன், ப்ளீஸ் கம் டு டேர்ம்ஸ் வித் வாட் யுவர் ஆக்சுவல் இண்டிவிஜுவல் கேப்பபிலிட்டி இஸ். இஃப் யூ ரியலி திங்க் அவங்க அந்த ஸ்டார்ட் அப்பில் உனக்கு கொடுக்குற சேலரி வந்து இஸ் ஜஸ்டிஃபைடு, யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் தட், தே குட் ஈவன் ஓவர் பே யூ. இட்ஸ் அ கான்ஷியஸ் டெசிஷன் தட் யூ ஹேவ் டு டேக் அஸ் அன் இண்டிவிஜுவல். எனக்கு 1 lakh கொடுக்குறான் அதனால் நான் ஜாயின் பண்ணிடுறேன், பட் 6 மாதம் கழிச்சு இந்த கம்பெனி இல்லைன்னா உனக்கு வெளியில் 25,000 கூட கிடைக்காது. அது உனக்கு தெரியுமா தெரியாதான்றதை நீ முடிவு பண்ணிக்கோ. பிகாஸ் அட் த மோமெண்ட் தே ஆர் இன் நீட் ஆஃப் இட், ஸோ தே ஆர் டேக்கிங். டுமாரோ வாட் வில் ஹேப்பன் நோபடி நோஸ். வாட் ஹேப்பன்ஸ், ஐ எம் நாட் சேயிங் எம்எஸ்எம்இக்கும் அதே தான். இதனால் அந்த கம்பெனியோட ஃபியூச்சர் அன்சர்டன், ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் தட். எம்எஸ்எம்இயில் வந்து உனக்கு 25,000 இல்லை, மேபி 30,000 35,000 கொடுப்பான், ஓகேவா? Because we don't have so much money being pumped into our company. Suppose உனக்கு இங்கே வேலை போச்சுன்னா, your lifestyle changes are not drastic. 1 லட்ச ரூபாய் மாதம் சம்பளம் வருதுன்னா என்ன ஆகும்? போகிறோம், இல்லை அழகாக ஒரு கார் வாங்குகிறோம், வாரத்தில் மாதத்தில் ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து 5 ஸ்டாரில் சாப்பிட்றோம், வாரத்தில் ஒரு வாட்டி ஒரு காஃபி ஷாப்பில் ஸ்டார்பக்ஸ் மாதிரி எங்கேயாச்சும் போய் காஃபி குடிக்கிறோம். 30,000 35,000 வாங்குறவங்களால அது பண்ண முடியாது. டக்குன்னு 1 lakhலேருந்து உன் சேலரி 50,000 மாறுதுன்னு வச்சுக்கோ. ஃபார் யார் என்னமோ சுச்சுவேஷன் உனக்கு மாறுது. ஹவு டிஃபிகல்ட் இஸ் இட் கோயிங் டு பி ஃபார் யூ டு அடாப்ட் டு ஃப்ரம் 1 lakh to 50,000 rupee bracket? So before you accept that offer, please question yourself whether you are eligible for that. நாளைக்கு ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா நான் லைஃப் ஸ்டைல் பேலன்ஸ் பண்ண முடியுமா? ஆர் பி த ஸ்மார்ட் கை, இன்வெஸ்ட் இன் ஸ்டாக்ஸ், இன்வெஸ்ட் இன் மார்க்கெட். இது ஆக்சுவலாக ஐ கீப் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸ். நவால் வந்து ஒரு பாட்காஸ்ட்டில் ரொம்ப சூப்பராக சொல்லியிருப்பார். என்னென்னா, பீப்புள் ஹூ லிவ் பிலோ தேர் மீன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரீடம் தட் பீப்புள் அப்கிரேடிங் தேர் லைஃப் ஸ்டைல், பிஸி அப்கிரேடிங் தேர் லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் காண்ட் ஈவன் ஃபேத்தம் அப்படின்ட்டு. ஸோ எக்ஸாக்ட்லி. So if it is also not just living below your means, it is also knowing where your levels are, right? அதான் சொன்னேன், இப்போ 1 lakh if you are eligible for that 1 lakh salary, if you really think you are eligible, and if you are smart, you will have a plan B. The smart guys are never being caught in this uncertain events வந்து, because அவன் செக்யூர் பண்ணி வச்சுருப்பான். என்ன தான் 1 lakh சம்பாதிச்சாலும் அவன் ஒரு 10,000 15,000 மந்த்லி இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருப்பான். அவனுக்கு ஒரு 6 மாதம் வேலை இல்லை, he will be set. So at least be that guy. That's all I'm trying to say. So it's not a question of being whose fault is it, யாருக்கு வந்து இது பாதிக்கும், எம்எஸ்எம்இக்கா இண்டிவிஜுவலுக்கா? யூ பி ஸ்மார்ட். யாராக இருந்தாலும் இப்போது எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுக்குறாங்கன்னா ஓகே எனக்கு கிடைக்கும். இப்போ யாருமே வந்து நான் சொன்ன கருத்தை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. அது எப்படி நான் எலிஜிபிள் இல்லை அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. பிகாஸ் எவ்ரிபடி வில் ஃபீல் தே ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் தட். அப்போ பிளான் பி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோ. நம்ம இதெல்லாம் பேசிட்டோம்ல. இப்போ வந்து ஹவ் இஸ் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் இன் தமிழ்நாடு, இன் இந்தியா? சி, ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் அக்ராஸ் த நேஷன் ஹேஸ் இம்ப்ரூவ்ட். தமிழ்நாடுக்கு வந்து நம்மளோட
கரண்ட் பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? We peaked much before rest of India peaked. So today when the other cities are catching up with Tamil Nadu, we are thinking it's not easy to do business in Tamil Nadu. Or rather, we say they are growing at a much more faster pace. அவங்க வந்து நம்மளை ஓவர்டேக் பண்ணுறாங்க, அவங்க கவர்மெண்ட் பெட்டர். அப்படி கிடையாது. நமக்கு 25 வருஷம் முன்னாடி ரோடு இருந்தது. இந்தியாவில் எத்தனையோ சிட்டியில் 25 வருஷம் முன்னாடி மண் ரோடு கூட கிடையாது. கரெக்ட். ஸோ நவ் வென் அவங்களுக்கு ரோடு இருக்கிறத பார்க்கும்போது வந்து நம்ம வந்து என்னடா நமக்கும் ரோடு இருக்குது அவனுக்கும் ரோடு இருக்குன்ற மைண்ட் செட் வந்து வந்துடுது. அப்போ நமக்கு இங்கே ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் இல்லையான்னு கேட்குறோம். கிடையாது. வி ஹவ் ரீச்ட் அ சர்டன் லெவல் ஆஃப் ஸ்டாக்னேஷன் பாயிண்ட். And we are a very traditional city. We are also a very old city compared to places like, say, Bangalore, Hyderabad, Lucknow, right? Yeah. Because நமக்கெல்லாம் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடியே நம்ம ரோடு பார்த்துட்டோம், ஐடி பில்டிங் பார்த்துட்டோம், கார்ஸ் பார்த்துட்டோம். நமக்கு என்னென்னா இன்றைக்கி இவங்க எல்லாருக்கும் இதெல்லாம் கிடைக்கும்போது நமக்கு ஏற்கனவே இருக்குது, இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணுன்றது தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம். ஸோ மேபி அந்த விதத்தில் வந்து இனோவேஷன் கேன் பி பெட்டர். நாட் சேயிங் ஈஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ், பட் பிகாஸ் வி ஆல்ரெடி ஹாவ் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ஸ், வி ஆல்ரெடி ஹாவ் ஐடி கம்பெனிஸ், வி ஹாவ் அ குட் க்ளீன் சிட்டி. We are only now going and striving towards perfection. That's all. I would probably put it in that way. ஏன்னா மற்றவங்கக்கிட்ட இல்லாததெல்லாம் நம்மகிட்ட ரொம்ப வருஷம் முன்னாடியே இருந்தது. ஆக்சுவலி சேஃப் ஆன்சர் கொடுத்து எஸ்கேப் ஆகிட்டேன். சரி, பரவாயில்ல. சேஃப் ஆன்சர் கிடையாது. லெட்ஸ் ஜஸ்ட் புட் இட் திஸ் வே. 20 வருஷம் முன்னாடி எத்தனை பேரால் கார் வாங்க முடிஞ்சது? இல்லை. கரெக்டு தானே? இன்றைக்கி நிறைய பேர் கார் வாங்குறாங்க. இட் டசன்ட் மேட்டர் வெதர் இட்ஸ் அ Mercedes Benz or is it or if it is a Maruti car. Car is a car. Let's look at only from why we need a car, from taking us from point A to point B. ரைட்டா? அப்போ பென்ஸ் வாங்கியிருக்கிறவங்க வந்து இப்படி ஃபீல் பண்ணலாமா? என்னடா நான் 20 வருஷம் முன்னாடியே பென்ஸ் வச்சுருந்தேன், நான் இன்றைக்கும் பென்ஸ் தான் வச்சுருக்கிறேன், ஆனால் என் நெய்பர் வந்து மாருதி வாங்கிட்டான். யோசிக்க முடியாதுல்ல. தமிழ்நாடு இன்றைக்கி அந்த லெவலில் இருக்குது. அதுதான் உண்மை. When India got its independence, what was the literacy rate of Tamil Nadu? When Kamarajar, the great Kamarajar, became the CM, what did he do? Schools. How many people, how many other CMs did that? And our schools திறந்தது மட்டும் கிடையாதுங்க. I remember அவர் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி அந்த பக்கம் எங்கேயோ when he was going, he asked a small boy, ஏன் ஸ்கூலுக்கு போகலான்னா, ஸ்கூலுக்கு போனால் சோறு கிடைக்குமா, நீ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டாப்புல. He didn't know he was a CM. அப்போ அவர் என்ன பண்ணார், அப்போ ஸ்கூலுக்கு போகணும்னா அப்போ சாப்பாடு போட்டால் ஸ்கூலுக்கு போவியானின்னு கேட்டு தான் they started the midday meals program, right? That's how it was born. அதுக்கப்புறம் தான் they upgraded it. முட்டை எவ்ரிடே எக் கொடுக்கறது, இந்த இதெல்லாம் வந்து was upgradation. How many cities or how many states actually followed that? So we peaked much before the others peaked. இல்லை, அதுதான் நடந்துச்சு. பியூட்டிஃபுல் குட். எஸ்கேப் ஆயிட்டேனா?